first, thank you to my colleagues Jack Mayer and Peter Salовeya. Прежде всего хочу поблагодарить своих коллег Джека Мейера и Питера Саловея. And to my new friends И моих новых друзей компании ЭКватор in St. Petersburg, в Петербурге здесь. which is a wonderful city. I've never been to Russia. I've never been to St. И я Petersburg. никогда не был в России, никогда не был в Петербурге. Вот первый раз. So thank you for inviting me. Спасибо, что меня пригласили. So I was born and raised in New York City. Я родился, вырос в Нью-Йорке. So I simply say, how you doing? И я часто говорю: привет, как дела? Как дела? How are you? Как? Wonderful. I need more. Мне нужно больше. So use these, we call it mood meters on either Мы side. используем вот эту вот часть как для определения настроения. Think about how you feel right now. Подумайте сейчас о том, как вы сейчас себя чувствуете. From very unpleasant Может быть, это будет от очень неприятного настроения to very positive or pleasant. до очень приятные эмоции, очень такое приятное позитивное состояние. And then how much energy you have. И отметьте, насколько много сейчас у вас энергии. From very Очень низкая энергия. low to very high. Или наоборот, вы заряжены энергией по полной. So two numbers. Поэтому получается две цифры. Unpleasant to pleasant and low to high energy. От неприятного к приятному и от низкого к высокому. So, is anyone in the upper right where it says A? Кто из вас в правом верхнем углу А? Is anyone down where it says B? Кто может быть ниже в квадрате Б? So that's pleasant but kind of tiring. То есть это приятное настроение, но немножко, чуть-чуть есть присутствие усталости. Anyone where it says C? Может быть, кто-то себя чувствует вот в этом квадрате? Unpleasant, little lower mood. Неприятное настроение и мало энергии. Nobody? Нет таких? Must be somebody. Ну, наверное, это кто-то все-таки есть, наверное. And anyone up here in this area? А может быть, кто-то в квадрате D? Good. So, first question is, how are you? Первый вопрос: как вы себя чувствуете? Second question, Следующий вопрос: does it matter? это важно? Важно, как вы себя чувствуете? Many of you are in HR, Многие из вас менеджеры по персоналу, so you know that it matters. и вы знаете, что это важно. If you were giving this presentation, Если бы вы сейчас делали эту презентацию, where would you want the audience to be? где бы вы хотели, в каком из квадратов вы хотели бы, чтобы находилась ваша аудитория? A. Or B is okay. Может быть, Б, но это тоже будет. Maybe not D Скорее всего, вы бы не хотели, чтобы они находились в квадрате Д. or C. Или С. And here's why. It does matter. На самом деле это действительно важно. Because if you're on this side, Потому что если вы на этой стороне, you're going to be thinking about the lectures today. вы будете воспринимать эти лекции сегодня, которые будут You'll звучать. be inspired. Вы будете вдохновлены. But if you're on the other side, Но если вы на другой стороне, you will be much more critical, вы будете воспринимать все с критической точки зрения, thinking, I don't like these slides. думая, что ой, ну какие-то слайды не несут. In fact, his tie, И that's an галстук у ugly него tie. какой-то, ну что это за галстук вообще? And then, of course, if you're here, И, конечно, если вы здесь, that's ridiculous. I can't believe you're saying that. это смешно, я не знаю вообще, как вы могли это сказать. So it does matter how you feel, and I want to make sure you stay on this side. Поэтому очень важно, вообще наши эмоции, наши ощущения очень важны. Поэтому я хотела бы, чтобы вы оставались именно на этой стороне. Now, at least in the United States, we are taught that emotions are chaotic.
Ну, по крайней мере, в Штатах, я не знаю, может быть, и в России также, нас учили тому, что эмоции, они хаотичны, неуправляемы. That you leave your emotions at home. И поэтому оставляй свои эмоции дома. How many of you hear that at work? Кто из вас слышал такое Hey, выражение, может быть? Emotions have no place at work. Это на работе эмоциям не место. That is totally incorrect. Это абсолютно неправильно. There's a much smarter way to think about emotions. Есть гораздо более разумный способ, как воспринимать эмоции. Now, emotions occur when there's a change in the environment. Эмоции возникают когда? Когда в среде что-то меняется. It occurs automatically and quickly. Они возникают автоматически и очень быстро. It changes what you're paying attention to. И на это вы меняете ваше внимание. You have a question? У вас есть вопрос? What just happened? Что сейчас случилось? Что сейчас произошло? Вот что? Что с вами? Could you stand up? Можете встать, пожалуйста. So here, and leave your iPad over. So here's what happened. Вот что произошло. I was just talking, Я говорил о чем-то, and I had a ball, и у меня в руках был вот этот мячик. and your name? Alexander. It's a pleasure to meet you. Приятно познакомиться. I threw the ball И я бросил вот этот мячик at Alexander. в Александра. И не попал. И missed the point, yeah. Work with me here, buddy. Поработай со мной, да. And this is what happened. The ball started to come toward Alexander, Мяч вроде бы летел к Александру, and he had an emotion. и у него была какая-то эмоция. What did it look like, Alexander? Как вы выглядели, да? Right, so keep that. No, I can't. But you have to. You have Пожалуйста, to. пожалуйста. Please, so the I whole never did it. Oh, listen. In my life. You're doing it now. It's never happened with me. Okay, so let's see what. Hold it. Okay. What is the name of this emotion? Как называется эта эмоция? Fear. Okay, or yeah, fear, surprise. Me? Yeah, yeah. I'm tired. All right, okay, so let's look at this again. Давайте посмотрим еще раз. Same thing. It was up like this. Remember, you like this. Eyes open. Okay. What are the key features? We would call this more surprise. Да, скорее это будет удивление, наверное, вот так. Предположение. Может быть, смешанное, да. Okay. The first feature of surprise. Итак, какие признаки удивления? Why is this smart? Глаза. What does that like? What? Why? Why? Почему глаза расширяются? So he can see what's going on. Чтобы видеть то, что происходит. Then he went like this. Why? Почему это происходит? To get oxygen, Чтобы получить кислород, get ready to run away, чтобы подготовиться к тому, чтобы убежать, или наоборот, или поймать мяч. and one other reason, maybe to yell, to scream. Или, может быть, еще закричать. Last part. И последняя часть. Why is this smart? Почему эта эмоция важна? Почему она такая разумная? To catch the ball. Потому что она поможет нам поймать этот мяч. Now, this is why we have an emotion. Именно поэтому мы... Let's go on this side. Now, Давайте посмотрим. now let's say he is a CEO of a big company. Давайте предположим, что Александр у нас генеральный директор большой компании. And he says, И он говорит, no emotions at work. на работе никаких эмоций. You're a professional. Вы профессионал. You leave your emotions at home. Оставляйте свои эмоции дома. I pay you a lot of money Я плачу вам много денег, to think, чтобы вы but думали, not to feel. но чтобы вы ничего не чувствовали. Here's what the CEO does. Вот как обычно поступают генеральные Oh, I директоры. know. You're sitting at your desk, Вот, допустим, вы сидите за своим рабочим столом, Mr. CEO, вот the есть boss, генеральный директор, начальник, босс, very professional, очень профессиональный. CEO.
генеральный директор. I notice an object. И я знаю, что есть какой-то здесь объект. I wonder what it is. Интересно, что это за объект? Could be a ball, Может быть, это мяч, could be a rock. а может быть, это камень. Now, in a university, В университете I studied physics. я изучал физику. What is the formula Какова формула, to compute the trajectory? по какой формуле мы можем рассчитать траекторию? What was that formula? Помните, какая это была формула? Speed Значит, это скорость divided by the square root of the distance. нужно поделить на квадрат расстояния, You now have to на корень. add in the relative humidity of the room. И там нужно еще посчитать количество тоже там Gra- расстояния комнаты, Gravitational гравитацию, pull. Силу тяжести. Let me just get my calculator. Может, я сейчас Okay. рассчитаю, как же она там. I compute Ага, я понял. a 65% chance 65% шансов на то, что этот мяч, that this object что вот этот вот объект will miss me. пролетит мимо. So I will sit in my chair Поэтому я буду сидеть на стуле and not do anything. и ничего не делать. I'll be a professional. Я буду профессионалом. Now, that's what a logical, analytical person does. Так бы поступил логично человек с аналитическим складом ума. The problem with that Проблема в том, is что that very smart, purely analytical people очень умные, но исключительно аналитические люди oftentimes get hit in the head with a rock. очень часто получают удары по голове. And that's why emotions Именно поэтому эмоции are so very important. Исключительно важны. They are smart, they're intelligent. Они обладают разумом, они умные. Now, aren't you glad you came today? Вы рады, что вы пришли сегодня? I'm glad. Good. I'm glad. Я рада Thank тоже. you. Thank you so much. Спасибо большое, Александр. No more balls. Больше никаких мячей. But this is very important. Но это очень важно. Right? Emotions are smart, they have information. Эмоции, они обладают разумом, разумные, у них есть информация, They help you make decisions. и они помогают вам принимать решения. Some of the research in neuroscience Исследования нейрологии показали, says that without emotions, что без эмоций we actually make bad decisions. мы на самом деле принимаем плохие решения. Does anyone here have a friend Если у кого-то здесь присутствующих, например, друг, who's ever made a bad decision? который постоянно принимает какие-то неверные, плохие решения? A friend. Ну, друг или подруга, знакомый. Did this friend have a bad feeling before they made the decision? Может быть, этот друг плохо себя чувствует, у него плохие ощущения, прежде чем он примет это решение. But the facts say one thing, Но факты говорят, but their feelings are not quite right. факты говорят одно, а чувство немножко другое. What scientists are finding is that emotions help us make a decision. The feelings we have take all the information and help us make good decisions. Ученые выяснили, что эмоции помогают нам принимать правильные, верные решения. Они несут какую-то информацию. Мы, основываясь на этой информации, можем предпринять, сделать верное решение. And that's because emotions contain information. Именно это потому происходит, что в эмоциях есть определенная информация. So, for instance, Ну, например, may I? можно вашу помощь? You can. Oh, actually, sure. Here, take the chair. Emotions contain information. Эмоции содержат информацию. So, if I am walking toward you, Если я подхожу к вам,
Okay, so I have this face, У меня вот такое yes, выражение лица, and that sends you some information. и я посылаю вам какую-то информацию. And are you happy to see me? Вы счастливы меня увидеть? Вы рады? No, Нет. because I'm dangerous. Потому что я страшная, опасная. But if, actually I'm not good at smiling. Ну, на самом деле я не очень You have a lovely smile. Да, вот у вас хорошая улыбка. Could you, Можете помочь? now she comes towards you and with a wonderful, beautiful smile. Эта девушка подходит к вам, и она улыбается. Ah, okay. And so you're happy to see her. И, соответственно, вы рады Right. ее видеть. Emotions are information. Поэтому в эмоциях есть определенная информация. For me, you're a little worried. Для меня, вот, когда вы видите меня, вы начинаете беспокоиться. But when she's walking toward you, Но когда вот она подходит к you're вам, more open and welcoming. вы открыты больше, и вы приветствуете ее. Thank you. Спасибо. Now, as I said, I'm from New York City, И как я сказал, я из Нью-Йорка, and I've never been to Russia. никогда не был в России. So how can I talk to you about emotions? Как же я могу говорить с вами об эмоциях? Aren't emotions specific to a culture? Принадлежат ли эмоции какой-то одной культуре и различаются ли они от культуры к культуре? Как вы считаете? Well, actually, emotions are universal. На самом деле эмоции это нечто универсальное. So let's say last night you're out on the town Давайте скажем, допустим, вчера вы были за городом, and you're walking down the streets of St. Petersburg late at night, и потом приехали домой, уже поздно вечером шли по улице Петербурга, and you come across this animal. и увидели вот это животное. What do? Что вы будете делать? One in the top in the middle. Ран. You run. Okay. Let's say you then turn the street and you see this animal here. Are you afraid of this И animal? давайте скажем, что вы повернули за угол и увидели вот это животное. Вот как вы будете его воспринимать? The one down here, are you afraid of this animal? Вы будете бояться этого животного? Not really. Now, these are not humans, И они не люди. but they still have emotions. Тем не менее, у них тоже есть эмоции. They express emotions, Они выражают эмоции. and you're all able to understand the emotion. И мы все с вами можем понимать эти эмоции. Let's see if St. Petersburg women are similar to other women around the world. И давайте посмотрим, похожи ли женщины Санкт-Петербурга на других женщин в мире. Ladies, do you ever go out to a bar at night? Вы сегодня пойдете в бар, например, вечером? So, ladies, let's say you're at a bar, you're having a drink with a friend. Давайте скажем, что вы, да, может быть, в кафе, в ресторане, Do и you ever have any of these gentlemen approach you? представьте себе, вы, значит, там уже убиваете немножко, и вот какой-то из джентльменов, вот похожий на такого. Yeah, this is universal across cultures, and it's universal across species as well. И это характерно для разных видов, да, животных. So we all know what he is interested in. И мы все знаем, чем он интересуется. So if emotions are across different kinds of animals, they also are across different kinds of cultures. И если эмоции характерны для разных видов животных, то и эмоции характерны для разных культур. Точно так же. We're happy because we gain something of value. Мы чувствуем радость, когда мы что-то получаем сами. And we're sad because we lose something of value. И печалимся, когда что-то теряем сами. But the specific causes of emotions can vary from person to person. Но причина, конкретная причина возникновения различных чувств, она, конечно, зависит от человека. And when we express these emotions, И когда мы выражаем эти эмоции, differs from culture to culture. то вот выражение этих эмоций, оно уже различается от культуры к культуре. They're called display rules. Ну, это, знаете, такие правила поведения, мы называем, да, общества, социума. As we mentioned earlier, the origins of emotional intelligence
И как мы уже говорили ранее, происхождение эмоционального интеллекта. It began more than 20 years ago with the work of Peter Саловея and Jack Mayer. Эта работа началась более 20 лет назад Джеком Майерсом и Питером Саловеем. And we are focused on what we call an ability approach to emotional intelligence. И мы больше концентрируемся на том, что мы называем модель способностей. And there are 4 abilities that we talk about. И у нас есть 4 способности, о которых мы говорим. Let's look at those. Давайте посмотрим на эти способности. First, you perceive emotions. Первая способность. Вы воспринимаете эмоции. How do I feel? Как я себя чувствую? How do you feel? Как вы себя чувствуете? 2, Вторая способность. our emotions influence what we think about. Наши эмоции влияют на то, о чем мы в данный момент думаем. Remember before I asked you how you felt? Помните, вначале я спрашивала вас, как вы себя чувствуете? And if you were angry, you're going to attack ideas. И если бы вы злились в тот момент, вы скорее бы воспринимали идеи с критической точки зрения и нападали бы на мои слова. The third ability is understanding. Why do you feel the way you feel? Третья способность – это понимание. Почему я чувствую себя так, как чувствую, или почему вы чувствуете себя так, как чувствуете? And then the fourth ability is managing emotions. Четвертая способность – это управление эмоциями. So if someone was angry, Если, например, кто-то злится, maybe had difficulty listening this morning, может быть, кому-то плохо слышно, например, сегодня утром. how do we make them less angry? Как можно сделать так, чтобы этот человек злился меньше? And раздражался sometimes меньше? maybe it's a big hug. Иногда можно просто обнять человека. So those are the 4 abilities. Ну, таковы 4 способности. Now we also can measure this. И мы также можем измерить эти способности, оценить их. And there are several ways to do it. Есть несколько вариантов, как можно это сделать. I won't talk too much about this morning. Я не буду говорить слишком много об этом сегодня утром. You can ask someone how emotionally intelligent they are. Вы можете просто человека спросить, насколько вы эмоционально разумны, так скажем, да? Or you can actually measure their ability. Или вы можете действительно сами оценить свои способности. There is a test that we've developed over the years, И вот существует такой тест, который мы разработали много лет назад, and it is objectively scored. и он оценивается довольно объективно. Let's give you an example. Давайте рассмотрим это на примере. So you take a picture of someone, Ну, вы берете картину кого-то, just anybody, образ кого-то, да? Ну, любого человека. and you indicate which emotions are expressed by this И вы person. определяете, какую эмоцию сейчас выражает этот человек. So a random photo Ну, какое-то фото. of just anybody, you might say. Ну, кого? So this could be one example. Это может быть один пример. Or here's another one. Или вот еще. So we have many of these kinds of. That's a terrible picture. It's upsetting just to look at. Смотреть на это уже. So here's an example. There are emotions here, and you have to be correct. И вот пример этого теста, да, вот эмоции, и вам нужно правильно определить, какого рода это эмоции. А это без эмоций, это обыкновенное лицо. Just his normal face. There's no So what we find is that we are not good judges of our own emotional abilities. Вот что мы выяснили, обнаружили, что мы сами не очень умеем понимать свои собственные эмоции. Now, this makes a lot of sense И это, в общем-то, имеет смысл, в этом есть большое значение. because if I'm not good at reading people, Если я не очень хорошо понимаю людей, не могу считывать то, что они мне несут, and I meet you, и я встречаю вас, например, hello, how are you? It's so great to «Ой, meet you. здравствуйте, так здорово с вами познакомиться сегодня». Now you have to see her face. Надо посмотреть на ее лицо. Looking at her, what she is saying is, go away, То, что она говорит, то, что говорит ее лицо, leave me alone. не выходите ко мне, оставьте меня в I покое. don't like you. Вы мне не нравитесь. But if I can't read people, Но это
это если я умею все-таки считывать what лицо, do I see? что я увижу? Oh, she really likes me. А, так ей на самом деле я нравлюсь. Right. Because I'm unable to read you, И из-за того, когда я не умею воспринимать человека, считывать то, что у него I never get написано, feedback, я не умею получать обратную связь. and I will leave you alone. Now you're happy. Сейчас я оставлю в порядке, сейчас вы уже счастливы. So we find we are not good at understanding our emotional abilities. То есть мы обнаружили, что мы сами не очень хорошо умеем определять свои собственные эмоции. When we present to CEOs, И когда мы презентуем вот это топ-менеджерам или генеральным директорам компании, we tell them the most important predictor of success is IQ or intelligence. и мы говорим, что один из наиболее важных факторов успеха – это эмоциональный интеллект. You want to hire smart people. Высокий уровень эмоционального интеллекта, и вам нужно нанимать людей с высоким уровнем эмоционального интеллекта. Raise your hand if you're smart. Поднимите руку, если вы считаете себя достаточно эмоционально развитым. Ну, вот умными, так скажем. Everyone's hand should be up. Все должны поднять руку. You are smart people. We want you to be Вы smart. умные люди, и мы хотим, чтобы вы были умными. But you need other skills as well. Ну, нам нужны и другие также умения, навыки. And emotional intelligence is one of those. И эмоциональный интеллект – это одно из таких навыков. And what we find is that people who are more emotionally intelligent И вот что мы обнаружили, что люди, которые на высоком уровне эмоционального интеллекта находятся, они have more positive outcomes. достигают чаще позитивных результатов. Now, because of this, we feel we need to teach leaders how to be more emotionally intelligent. И именно из-за этого нам кажется, у нас есть такое представление о том, что нужно учить лидеров быть более эмоционально разумными. So, let's show you how we teach people to be more emotionally intelligent. Давайте я покажу вам, как мы обучаем людей быть более эмоционально разумными. These are called micro expressions. Это называется микровыражение. Let's try some. Давайте попробуем. So, we're going to show you a neutral expression, Сейчас мы покажем вам нейтральное выражение лица, a very quick emotion, потом очень быстрая будет эмоция, and then neutral again. и потом снова фотография нейтральной эмоции. And then you guess what emotion you saw. И вам нужно будет угадать, какую эмоцию вы увидели. So let's try them. Давайте попробуем. Neutral, Нейтральное выражение лица. get ready. Готовьтесь. What emotion? Какую эмоцию? So happy, happiness. Радость, да. Very good. So here's, Очень хорошо. now you see it slower. Вот теперь я более медленном режиме покажу. Let's try 4 of these. Давайте попробуем 4 таких варианта. So neutral, Нейтральное. ready? Готово? Okay. Let's try another one. Давайте попробуем еще. Fear. Страх. And we'll come back to that. Ну, мы вернемся. Last one. И последний. Surprise. Let's go back to the other Удивление. one. Давайте перейдем к Also fear. Это страх. Surprise, fear, fear, surprise. Удивление, страх, страх, удивление. When we teach people this, it's even quicker. И когда мы обучаем людей, то мы еще быстрее показываем картину. And so we teach CEOs И когда мы обучаем генеральных директоров компаний, who aren't always so good at this. которые зачастую не очень хорошо в этом разбираются, Some of these differences. вот мы показываем разницу. What are the key differences between surprise and fear? Какие ключевые, чем отличается удивление от страха? Какие ключевые характеристики вы можете назвать? Right, so some of you are, Что громче говорить? Eyebrows. yeah, Yeah. especially there. Да, особенно глаза, eyes. And where else? Что еще? Рот. Yeah, Mouth. right.
Немножко нос, да, отвечать. So let's say you're meeting with a customer. Давайте скажем, представим, что вы встречаетесь с клиентом. You're giving them a proposal. И вы делаете клиенту какое-то предложение. Is it important to guess whether they're surprised or afraid? Важно ли понимать, клиент удивлен или клиент только боится? So let's say Давайте скажем, we've known each other for many years. мы знаем друг друга уже очень давно, We're out at a fancy restaurant. и мы сидим в очень хорошем ресторане, замечательном таком. Tiana, would you now? Is it important for me to see whether she is surprised by my proposal Важно ли мне видеть, удивлена ли она моим предложением or afraid? или боится? I think it's important. Я думаю, что это важно. In this case, very В important. этом случае очень важно. Would you say yes? Oops. Let's move on. Скажите мне, да? So it is very important to be able to tell the difference. Поэтому очень важно уметь отличать одну эмоцию от другой. Which is disgust and which is anger. Вот которые из них отвращение, а которые из них гнев. Disgust, это такой неприятен. Yeah, especially here. You want to look here. Вот особенно вот здесь, вот, да, вот нос такой, да, вот мы что-то там не принимаем, да, нам не нравится. Now this happens in business Такое происходит и в бизнесе, and with friendships. и такое происходит и в дружбе тоже. Is someone really happy? Вот действительно ли этот молодой человек счастлив? And this young man is smiling, so he's happy. Вот он улыбается, поэтому мы можем предположить, что он рад. Do you agree? Вы согласны? Well, let's look here. Давайте посмотрим. Ну, улыбка, Doesn't he look happy? улыбка улыбкой, да? Right? Eyes. The eyes. But he's smiling. Глаза-то не улыбаются. Посмотрите. Isn't that amazing? Удивительно, правда? Same photograph. Одна и та же фотография. It takes great skill to tell the difference. И нужно действительно потрудиться, чтобы увидеть эту разницу. You also have to understand people. И также нужно уметь понимать людей, как же считывать их выражения. These are all pictures of people with their neutral expression. Вот это люди, сфотографированные, так скажем, в нейтральном выражении. Как нейтральном, да? That's a big difference. Видите, какая большая разница между двумя этими? Now, something else we teach people Мы также еще кое-чему учим людей, are these display rules. и это называется правила поведения в обществе. Think about where you work. Подумайте о своей работе. What's the most commonly expressed emotion in your workplace? Какую эмоцию чаще всего выражаете вы или ваши друзья на работе? Well, what is it? What do Какая? you think? Tell us. Скажите, какая? Surprise. Нет? Anger, surprise. You heard happiness. What else? Да, слышали уже и радость. Что еще? Какой? Interest. Interest. Интерес. Oh, I'd like to work. Ну, я бы хотела работать в вашей компании. I do this in many different countries, and there's some mostly similarities. И я работаю во многих странах. Здесь, тем не менее, похожие черты. Take a guess as to the most frequently expressed emotion at work. Подумайте о том, какая наиболее Close. эмоция такая чаще всего выражаемая на работе. Anger. Да, гнев. What's the least expressed emotion at work? И какая наименее выражаемая эмоция на работе? Happiness? Oh, this is a difficult group. Ой, это сложная группа, вас Yes. надо чему-то новому научиться. Do you understand why anger is so commonly expressed? Вы понимаете, почему гнев так часто выражается на работе? Do you understand why anger is so commonly expressed? Понимаете, почему так гнев чаще всего выражается на работе? Yes or no? Yeah. Yes? Well, then say it. Тогда скажите, почему, как вы думаете? Do you understand? Вы понимаете вообще? Вы Hello? понимаете? Алло? Hello? Да? Yes or no? Да или нет? Yes. Well, then say yes. И тогда скажите да. I don't have time for this. Нет, у меня больше нет времени. You're fired. Все,
Все, вы уволены. No, you're not fired. Снова. Anger is about power. Гнев, он связан с властью, с силой. Most leaders are trained И большинство лидеров, они специально обучены, to exercise power. проявлять вот эту власть, силу. After all, they call it work, И после этого они называют это работой. and we pay you. И еще и мы платим это. Joy is not expressed Радость не выражается, because it is seen as unprofessional, потому что это кажется как непрофессионально. at least in the companies that I've studied. Ну, по крайней мере, в тех компаниях, которые я изучал. So, for instance, if I were to say, Если бы я, например, сказал, would you come on? можете? So I could be the tough boss Я буду таким злым боссом, таким and жестким. lecture you, Я буду делать, вот, нотацию читать. but then you do something wonderful. Но вы что-то делаете приятное. I read the report you wrote. И, допустим, я прочитал отчет, который вы написали, It's great. и он действительно замечательный. Отлично. Отлично. It's Отлично, great. отличный отчет. Thank you. Спасибо большое. And this way. Have two hands. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. You're wonderful. You're marvelous. It's Великолепный unprofessional, отчет. Это кажется непрофессиональным. but you did a great job, and I want Вы to thank you. действительно потрудились. Спасибо вам большое. Now maybe this happens in Russia. I don't Может know. быть, в России так It doesn't happen very often. Да, но тем не менее, к сожалению, это случается не так часто. So we teach people to read emotions, И мы учим людей считывать эмоции, understand the display rules, понимать правила поведения. but we also teach people that it's not smart to always be happy. Но мы также учим людей, что не так уж и разумно все время пребывать в состоянии радости и счастья. Does anyone here work with a budget? Кто-нибудь из вас работает с бюджетом? Does anyone here write reports? Кто-то пишет отчеты, да? Let's say Давайте скажем, you are the last person to look at the budget что вы последний человек, который изучает отчет. before you give it to the boss. Ну, прежде чем вы последний человек, и потом вы отдаете это начальнику. You are really happy. Вы действительно счастливы. This budget is done. I've worked very hard. Наконец-то бюджет выполнен, мы потрудились, You're full of joy and happiness. вы полны радости, вы счастливы. You're about to print this and then you say, Вы видите, что это вот уже распечатано, и вы говорите, oh, this looks great. Let's change the colors. вот замечательно, только давайте цвет изменим. Let's put some graphics in the budget. Давайте графики как-то поставим, построим. But meanwhile, Ну, there are some errors in your spreadsheet. ну, meanwhile, there's some errors. Errors in the budget. Ну, то есть есть какие-то там еще и пробелы в бюджете. Where should you be if you are the last person to proof a document? Where should you be on this chart? Где вы будете вот на этой табличке, если вы последний человек, который должен одобрить этот документ? And some people were saying here, Обычно люди говорят это здесь. it's not smart to be joyous if you are going to edit a document. Ну, не очень разумно радоваться, если вы последний человек, ну, самый главный, который подписывает документ. So, Dmitry, Ну, допустим, Дмитрий. we're going to talk later. We're going to do an article. Позже, и вы напишите статью. Dmitry, when you interview me for the article, Дмитрий, когда вы будете брать у меня интервью вот для этой статьи, I want you to be very happy. я хочу, чтобы вы были I hope too. счастливы и рады, надеюсь. But when someone edits the document, Но когда человек будет редактировать вашу статью, they should be over here. вот он должен быть здесь, человек, редактор. Make sure there are no errors. Да, он должен смотреть на все-таки какие-то пробелы и недостатки. So emotional intelligence is not always about being happy. Поэтому эмоциональный интеллект — это не всегда нужно быть прям счастливым, радостным и счастливым. Now, even though all emotions can be smart, И даже несмотря на то, что все эмоции могут быть разумными, there's a special case for positive emotions. есть специальные случаи для позитивных эмоций.
Positive leaders Позитивные лидеры, have groups that are better coordinated у них в их подчинении группы, которые более организованы and expend less effort to get the job done. и тратят меньше усилий на выполнение работы. Third ability is understanding emotions. Третья способность – понимание эмоций. Now remember, each basic emotion Помните, что каждая базовая эмоция has the same kind of cause. связана с какой-либо причиной, одной и той же. But what makes you happy or what you value might differ from person to person. Но то, что вам кажется важным и ценным, это может различаться от человека к человеку. Let me give you an example. Ну, приведу пример. So, for my wife's birthday, Ну, например, я хочу, вот у моей жены день рождения. she's a psychologist, Она психолог, works very hard. и она очень много времени уделяет работе. So I gave her the greatest gift you could ever give. И я подарил ей самый великолепный подарок, который когда-либо мог подарить. It was a gift of time. Это было время. And this is what I did. Would you like to be, То, что я сделала. would you like to be my wife for a moment? Да, моей женой быть на некоторое время. So, it's your birthday. Ваш день рождения. And I gave her a coupon book. Can you say a book? Coupon book? And in this, it said, I will take you to any dinner you want. И я подарил вам такой купон на обед, на ужин. You want to go to a movie? You just tell me and I'll go with you. И тут тоже купон на то, что хотите кино. Скажешь, в какое кино хочешь пойти, пойдем. So all the things my wife loved to do, То есть все, что моей жене нравится делать, and I don't like, а все, что мне не нравится, I put in here. я все вложил вот в эту вот тетрадь. So it's her birthday. Это ее день рождения. Sweetheart, happy birthday! Дорогая моя, поздравляю тебя с днем рождения, дорогая. And I have a present for И у you. меня есть Here it is, подарок. open the present. Вот он, открой, пожалуйста. So she opens the present, Она открывает. and she says, И она говорит, you must look at this face. смотрите вот на ее лицо. This is exactly look like my wife. Всего 100% So жена. she says, И она говорит, where's my present? I thought it was a great idea. я-то думала, это будет великолепная идея. So what does my wife value? Что моя жена ценит? What's important to her? Что для нее важно? This is what I learned. И вот тогда я начал понимать, What brings her joy что дает ей радость. comes in a box. Это вот коробочка. It's blue. Такой вот синий коробочка. There is a letter on it, Бирюзовый коробочка. А на нем там the letter T. И там, точнее, буква Т. Now this is the strangest part. Это очень сейчас подойдем к самой странной части рассказа. Inside this box Внутри этой коробочки is just a rock, просто камень. a stone. Как это? Кусок скалы, да? Not that big. Такой. It's very shiny. И оно, конечно, сияет там. And she opens this box with this big shiny stone in it, И она открывает эту коробочку, и там вот этот сияющий большой and камень. it brings her great joy. И тут она чувствует себя великолепно. Now, isn't that terrible? Это же, наверное, ужасно, да? So I've done this around the world. Я- And I have a question for you. И я уже проделала этот опыт во многих странах. У меня есть для вас вопрос. Especially for the women of Russia. Особенно к русским женщинам хотела бы обратиться. Tell me the truth. Скажите мне правду. Wouldn't you rather get this Что бы вы хотели получить? this generous from the heart gift Вот of time, этот вот этот щедрый подарок от сердца, вот это время. or this shiny, very big stone from Или вот Tiffany's? этот вот сияющий большой камень. Just show me. Вот, Raise your hand. Wouldn't you rather have this gift of time? вот это кто предпочтет время? And who would rather have the shiny stone А from кто Tiffany's? предпочтет камень? I'm sorry, this is all I have. Извини, пожалуйста, извините, но это все, что у меня Thank есть. you. I have no stone from Tiffany's for you. Нет, нет, жаль, конечно. So what did I learn? Чему я научилась? Although there are basic causes for emotion,
Несмотря на то, что есть основные базовые причины эмоций, what brings you joy or happiness, однако причина, по которой вы чувствуете себя радостным, may not bring someone else happiness. возможно, будет отличаться от той причины, по которой другой человек будет чувствовать себя радостным. So if you're a good HR manager, Поэтому, если вы, например, хороший менеджер по персоналу, you need to think about not what would make you happy, вам нужно думать не о том, чтобы вас сделало счастливым, but what would make the other person happy. а скорее нужно задумываться о том, что бы было для других людей такого, что они могли бы чувствовать себя хорошо. And when we do our training seminars, И когда мы проводим наши семинары, тренинги, we have you pick a few people that are important to you. мы просим вас выбрать нескольких людей, важных для вас людей, And we ask you to write down what brings them joy or sadness or what makes them angry. и мы просим вас написать, как вы предполагаете, что может сделать их радостными, что может заставить их грустить, что может разозлить. Think about your boss right now. Ну, сейчас подумайте о своем начальнике. Could you fill this out on your boss? Можете ли вы заполнить вот эту как табличку для своего начальника? Понимаете, на что его радует, что печалит? The whole thing? Да, и весь список. Все. Some people could. Некоторые Very люди- important. Это очень важно. Make sure you know what makes your boss happy. Вам нужно действительно знать, что And angry. радует вашего начальника, что злит его. To really understand others, you must be able to complete all of these lines. И чтобы понимать других людей, чтобы действительно уметь понимать других людей, вам нужно вот уметь заполнять вот это все. It's important to understand emotions because emotions communicate meaning. Очень важно уметь понимать эмоции, потому что эмоции передают какое-то значение. It helps you figure people out. Они помогают вам вычислять людей, да? And it helps you have people to be more productive. И они помогают людям быть более продуктивными. So let's talk about manage emotions. Давайте теперь поговорим об управлении эмоциями. Now, many leaders Многие лидеры believe that it's important to never express emotion. верят в то, что очень важно никогда не выражать никакие эмоции. Always a neutral expression. Всегда должно быть нейтральное выражение лица. There's a big problem with that. В этом есть большая проблема, трудность. Have you ever been in a meeting where someone made you very angry? Вы когда-нибудь присутствовали на собрании, когда кто-то вас очень злил, раздражал? Let's say you're at a big meeting and this person says something Давайте представим, что вы на большом собрании, этот человек что-то говорит, about your work, например, о вашей работе, что not quite true. как-то он не очень правильно оценивает вашу работу, и никак не You're правильно. really mad, Вы на него действительно злитесь, and you're thinking to yourself, и вы думаете, the end of this meeting, в конце этого собрания, how am I going to get my revenge? как я ему отомщу? I know where she parks her car. Я знаю, что уже там есть Gonna let all the air out of the tires. как-то. И там, Припарковал. там на припарковал, машину. я знаю, где он припарковал машину, и я ему там Колесо. колесо проткну. But you're not showing that emotion. Но вы не показываете эту эмоцию. We call it, you're suppressing your Вы emotions. подавляете свои эмоции. You're being a professional. Вы профессионально сохраняете профессиональные эмоции. Here's the big problem with that. Но в этом есть большая проблема. The more you suppress your emotions, Чем больше вы подавляете свои эмоции, the less information you remember. тем меньше информации вы запоминаете. So at the end of that meeting, Поэтому в конце этого собрания you're not sure what you talked about. вы будете не уверены, там, о чем они говорили, о чем вообще говорили. So you have to learn other strategies. Other strategies? Вам Other нужно- ideas? Вам нужно научиться каким-то другим стратегиям. So preventative strategies to prevent the emotion? Это могут быть стратегии для того, чтобы профилактика эмоций, превентивные методы. Or to respond when the emotion starts?
либо уж если эмоции началась, то уже как-то отвлекаться на это. Now, one of the most effective strategies that exists Одна из самых наиболее эффективных стратегий, которые существуют в мире, is called social support. она называется социальная поддержка. It also has the largest gender difference in men and women. Здесь мы различаем, наиболее важно здесь отличить женщин от мужчин, то есть такое по гендерному различию. And there are big cultural differences as well. И также существует большая разница от культуры к культуре. If you can fill in the names of people Если бы вы могли заполнить эти группы именами людей, who you can call or email, таких, которым вы могли бы позвонить или написать имейл for help in any kind of situation, и попросить у них помощи the stronger your network, в каком-либо деле, вопросе. И чем сильнее, чем больше развита ваша вот такая вот социальная сеть, ваша личная, да, the better able you are to cope with stress. тем легче вам будет, тем эффективнее вы будете справляться со стрессом. When my colleague asked you at the beginning to put your chairs in a circle, И когда мой коллега попросил вас объединиться в группы и, может быть, сесть вот в самом начале нашей конференции, сесть, может быть, в круг, you started to expand your network. вы стали расширять вашу вот эту вот социальную сеть общения. You know, being here in person allows you to network. И то, что вы здесь лично присутствуете, позволяет вам устанавливать какие-то новые контакты. One reason we all have these И причина, по которой у нас у всех есть вот эти вот Is to meet new people. семинары. Ну, хорошая. is to meet new people. Да, это для того, чтобы встречаться, знакомиться с разными людьми. By the way, which men or women who uses social support more, men or women? Как вы думаете, кто пользуется больше поддержкой социальной, мужчины или женщины? Sorry, guys. Yeah, women. Извините, ребят, да, это женщины. Yeah, here's the bad thing. It is one of the most effective strategies, Это одна из самых эффективных стратегий, and it's the strategy that men use least. и, к сожалению, это стратегия, которую мужчины используют в последнюю очередь. For many different reasons. По многим различным причинам. So, guys, Поэтому, мужчины, do you have a business card? у вас есть бизнес, визитка? Do you have a lot of business cards? У вас есть много визиток? Make sure you give out your business cards to everyone. Видите, что когда конференция закончится, вы все их узнаете. Introduce yourself, Представлять себя, and then email people and stay in touch. потом напишите людям имейлы и будете сохранять поддержку программы. And the next time you have a problem, В следующий раз, когда у вас будет проблема, contact your new friends. позвоните контактируйтесь с некоторыми ваших новых друзей. And what is your name? Как вы зовут? Alex? On a break, everyone introduce themselves to Alex. No, I'm serious. Look, he's sitting here by himself. Я Introduce yourself to Alex, be his friend. И подружитесь с You will be a happier person, этой. И он будет самым счастливым. and you will be a better person for it. И вы будете тоже чувствовать себя лучше, потому что у вас будут еще новые знакомые. Thank you. Now, we put this all together into what we call a blueprint. Все это мы складываем как схему. 4 questions. 4 вопроса. How do you feel? Как вы себя чувствуете? How are these emotions influencing your thinking? Как эта эмоция влияет на ваше мышление? What caused these emotions? Какая причина этой эмоции? And how do you manage those И emotions? как вы справляетесь с этой эмоцией? We teach these to children. Мы обучаем этому людей, We teach these to adults. мы обучаем этому взрослых. And we can even teach leaders. И мы также обучаем этому и лидеров компании. That is supposed to be funny. Это предполагается, что это должно быть смешно. And this is where people laugh.
Да, вообще-то здесь люди смеются. Okay. Thank you. It's very simple, Очень просто. but these are great questions to ask. Эти простые вопросы, но они очень важные и замечательные. If you're trying to manage others, Если вы пытаетесь руководить другими людьми, управлять ими, there's always an emotional component to the situation. то в любой ситуации всегда есть эмоциональная составляющая. Always. Всегда. Every single time. Каждый момент времени. And so what we argue И поэтому, когда мы, например, спорим, is that if you don't ask these questions, и если мы не задаем эти вопросы, you're not doing your job. то значит вы не справляетесь со своей работой. So, in conclusion, В заключение emotions contain data. хочу сказать, что эмоции содержат информацию. Emotions are flowing throughout your organizations. Эмоции распространяются по всей организации. So you can either try to ignore them, Вы можете либо пытаться игнорировать эмоции, or you can manage them more intelligently либо вы можете управлять ими более разумно. and have emotions help you to think and to decide and act. И позволять своим эмоциям помогать себе думать и действовать. It's not an option. Это не вариант. It's not an option. You have to do it. Но это не вариант, это без варианта. Да, без вариантов. Вам нужно это делать. If you were here giving this presentation, Если вы вот здесь и делаете эту презентацию, where would you want people to be on this movie? где бы вы хотели, чтобы люди были вот на этой шкале, то есть на этой табличке? Высокая энергия, низкая энергия. Angry, right? Вы Angry. хотите, чтобы они злились, да? Go out and fight, Чтобы они начали драться. sad and crying. Или заплакали, стали бы печальными. Нет. At the end of my talks, many people are angry and crying. В конце моих выступлений многие люди либо злятся, No, либо that's- плачут. Thank you, that's all. I want you to be on this side. Я бы хотела, чтобы вы были на этой стороне. How can I get you there? Как я могу вас сюда привести? Maybe one way is just to stand up. Может быть, один из способов, может быть, просто встанем. Давайте сейчас встанем. It helps just to stand up. And how about just saying out loud, I feel great. Может быть, просто вслух скажете, я чувствую себя замечательно. First me and then you. You ready? Сначала я, а потом вы. I feel great. Я чувствую себя замечательно. That's it. Аллилуйя. Давайте продолжим. Sure.